কিয়েভের পশ্চিমা দূতাবাসগুলো থেকে কূটনীতিকদের সরিয়ে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে মস্কোর সাথে সংঘাত অনিবার্য। রাশিয়ার সাথে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে তখন এমন মন্তব্য করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। জানান, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যস্থতায় হতে পারে রাশিয়ার সাথে বৈঠক, তবে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিম মিত্ররা পাশে আছে বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি। মঙ্গলবারই দেশটিতে পৌঁছেছে মার্কিন সামরিক সহায়তার আরও একটি চালান। বেলারুশে পাঠানো হয়েছে রুশ ফাইটার জেটগুলো, পৌঁছে গেছে S-400 মিসাইল ব্যবস্থাও। আসন্ন যৌথ মহড়াকে কেন্দ্র করে মস্কো মিনস্কের প্রস্তুতি যেন যুদ্ধক্ষেত্রের। ফেব্রুয়ারির প্রদর্শনীতে সামরিক সক্ষমতার পুরোটাই যেন দেখাতে চায় রাশিয়া। সীমান্তে যখন যুদ্ধের দামামা, তখন নিজ দেশের জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, পশ্চিমা মিত্ররা জোট হিসেবে পাশে আছে কিয়েভের। ইউক্রেনের পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণেই। হ্যাঁ, অস্ত্রবিরতির শর্ত ভঙ্গ করে গোলাগুলি চালাচ্ছে তারা। সীমান্ত থেকে তাদের সেনাদের সরিয়ে নেওয়া হয়নি, তবে আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মিত্রদের সাথে নিয়ে একটি টিম হিসেবে কাজ করছি আমরা। মঙ্গলবার মার্কিন সামরিক সহায়তার আরও একটি চালান পৌঁছেছে কিয়েভে, তবে দেশটিতে মার্কিন সেনা পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই, আবারও স্পষ্ট করেছে হোয়াইট হাউস। স্পষ্ট করতে চাই, ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কোনো লক্ষ্য, পরিকল্পনা, আকাঙ্ক্ষা প্রেসিডেন্টের নেই। পূর্বাঞ্চলীয় মিত্রদের পাশে দাঁড়াতে ন্যাটো একটি ফোরাম, আর সেখানেই আমাদের ফোকাস। পুতিন বা রুশ নেতৃত্বের মনে কি আছে কেউ জানে না। আমরা কেবল দেখছি লাখখানেক সেনা মোতায়েন সহ নানা প্রস্তুতি, সীমান্তে আগ্রাসী পদক্ষেপ। আমরা কূটনৈতিক পথেই হাঁটছি। ইউক্রেনে আগ্রাসন চালালে ভালো হবে না তার পরিণতি। বার্লিনে ফ্রান্স জার্মানি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে হুঁশিয়ারি দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। ডরথি তাসরিন, যমুনা নিউজ। This was the day when Putin came for Kyiv. When every move, every sighting of Ukrainian soldiers begged the question, is this the moment? We found soldiers taking cover next to the river. Watch. Explosions and gunfire, a face-off across the bridge. We're next to the commander, who breaks from firing bullets to whisper me a warning.
Sniper, he says. Ukrainian troops backed away, Russian soldiers in the distance. The commander moves forward, closer to the riverbank, as everyone else is told to leave. It's clear that the Russian military have now reached the capital, and people who live close to this spot are leaving while they can. On the outskirts of the city, a volunteer army gathers with weapons, waiting for orders. Well, I'm here in order to protect my family, my country, and my region where I live. My people. When do you expect Russians to be in the middle, in the center of Kyiv? Never. 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 Further along the road into Kyiv, what happened here earlier is being seen as a warning about the people who intend to take this city. The swerving military vehicle is Russian, and it appears to deliberately strike a car driven by an elderly civilian. He was rescued and survived. According to Ukrainian officials, 3 Russian soldiers were killed in the firefight that followed. And so the queues are growing. Men volunteering to fight. These are some of the thousands who came to collect their weapons today, wondering whether they will use them, and if so, when. Rohit Katru, News at 10, Kyiv. Ukraine has vowed to defend every inch of its country. In the second city of Kharkiv this morning, its army is fighting street by street and scoring some victories against the invading Russians in a war Vladimir Putin cannot afford to lose. He sent his special forces into the city's outskirts at first light. 1.5 million people here have been warned to stay home. Overnight, as Russian tanks advanced under cover of darkness, the Kremlin offered peace talks. It can be little surprise they have been rejected by Ukraine. Сейчас много новостей о возможных переговорах. President Zelensky said Putin's actions bore the signs of genocide. All this follows another night of torment and another night of terror. A fuel depot ablaze to the south of Kyiv. But Russian aggression is met by defiance. In this social media post, the local mayor says, the enemy wants to destroy everything, but it will achieve nothing. God is with us. The West has agreed its toughest sanctions yet to exclude some, though not all, Russian banks from the SWIFT financial system. We are resolved to continue imposing massive costs on Russia. Costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies. The Ukrainian military is reinforced by a citizens' army. With great bravery, some place themselves in the path of Russian tanks, while in the eastern city of Sumy, a petrol bomb was hurled at a Russian convoy. And though there will be no NATO troops on the ground, these missiles are made in the UK and are now seen in the hands of Ukrainian soldiers. The horror of what is unfolding in Ukraine is becoming clear to Western audiences, and that is in turn putting huge pressure on Western politicians. We've got to act together, and we've got to do more. As Russia's assault in